Es gibt Momente an den Finanzmärkten, die nur einer Generation auftreten. Momente in denen als was Investoren für selbstverständlich halten, plötzlich infragtet. Und die Hutsprechen were aber genau so an. Moment anschanzt, die Lot Maron Rostoffenalisten nur alle 30 bis 40 Jahre auftaucht, und die direkt vor unseren Augen da das erstaunlich ist. Die meisten Menschen bemerken sie nicht warum, while Silber seit Jahren Unterschieds manipuliert übersehen oder schlicht falsch verstanden wird. Aber jetzt taucht ein Muster wieder auf. Das zuletzt in den 1980 Jahren zu einer der größten Preisexplosion der Rohstoff Hochschicht geführt hat. Die Frage ist, wiederholt sich die dieses Rätsel zu verstehen müssen, wir einen Blick zurückwerfen weit zurück in die 70 und 80 Jahre. Damals dominierte einem die Schlagzeilen die Geberdorhand Milliardver, Magneten, und die Besessen, vom Glauben, das Silber massiv unterbordet war. Sie kaufen so viel, dass sie, zeitweise, ein Drittel, der weltweiten, Angebots kontrollierten, der Preis explodierte von $6 auf fast $50 pro Ein einzig der für viele Investoren den Traum, vom schnellen Reichtum, war worden, ließ bis das System Zusammenbruch, Regulierungen wurden eingert, die Preis stürzten ein, Banken kollabierten bei, da das Interessen ist nicht der Crash sondern, der Sache der Vorhergen, einzig ein struktureller Mangel kombiniert. MIT massiven Politischen, Philanthropien, und einer Geldflut, die noch Investitions möglich sucht, und die jetzt schauen wir auf die Gegenwart. Die Parallelen sind, erschreckend, Silber befindet sich in einer Situation, in der das physische Angebot immer knapper wird, wenn die industrielle Nachfrage gerade auf ein Newsrecord Niveau steht. Solar Energy, Elektromobilität, Hightech-Production, Batterien all dies, Sektoren, Verschlingen, Silber, in Mengen, die noch, vor wenigen, Jahren, und vorstellbar, waren, allein die Solarindustrie hat, Silberbedarf, in weniger als einem Jahrzehnverteilt, und Experten gehen davon, aus dieser Trend nicht nur enthält, sondern sich noch beschleunigt, die Fragilität, wie lange kann ein Markt stabil bleiben, wenn die Nachfrage jedes Jahr wächst, wenn das Angebot seit über Jahren rückläufig ist, hier beginnt die Sektorkenskette, die unsere aktuellen 35 Jahres Chance fort Silberminen, weltweit fordern weniger nicht mehr, viel Lagerstätten sind erschöpfnui Projekt worden durch Bürokratie blockiert, und Investitionen in die Exploration werden jahrelang vernachlässigt, while die niedrigen Preismen angeselfeten, wirtschaftlich stranguliert haben, Rendissen wir globalen Inflationswelle massiv stachelten und die Schweichung mehrerer großer Runden. Die gleichen Zudeten, die in der Vergangenheit zu großen Rohstoffverlies gefordert haben, vermischen sich, erniet, da das ist nur, die Oberfläche der eigentlich Wendepunkt liegt, seit einigen Jahren beobachten, wir ein still aber dramatische Verschiebung in Verhalten der Zentralbanken und institutionellen Investoren, Länder wie Indien, in China beginnen, physisches Silber aggressiver, zu akkumulieren, die offiziellen Daten zeigen nur einen Teil der Wahrheit, den wir fordern, ist nicht transparent gemacht, den Markt nicht auf, gleichzeitig sinken die Reserven, und den großen Barsenagoren wie der Comex, gibt, Tage und denen, weniger, als 1% aller, gehandelten Silberkontrakt, tatsächlich, MIT, Realem Metal gedeckt sind, das Ehrenart an ein Kartenhaus, das nur, darauf wartet, das der Wind stärker wird. Under genau, hier, seit sich, die Bruchstel, im System. Wenn die Nachfrage wieder steht und die Anleger, beginnen physisches Silber, in größerem Umfang zu kaufen, kennt das Derivatsystem, an ein Grenz stoßen, sobald ein großer, Marktelimmer, physisches Lieferung fordert, kannten Preis explodieren, nicht weil Käufer irrational werden, sondern weil das System selbst, ein künstlich unterdrückt Preisstruktur zusum. Das ist kein theoretisches Szenario. Analysten wie David Morgan, Keith Neumeyer und die Sogar Maria, Investmentbanken haben wiederholt. Gurent, Silber ist wahrscheinlich, der stärksten, Unterbeuert, Rohstoff der Welt. Warum, genau sprechen, Experten jetzt von einer, while die geopolitische Legende der, technologisch, Wandel zum ersten Mal seit den 80ern wieder in exakt die Gleichrichtung zeigen. Ein Nachfragezyklus kombiniert MIT einem geldpolitischen Wendepunkt. Und dazu kompetitives, das viel, Obersehen Silber, notiert Inflationsberingtimmer, noch rund 70%,
Unter dem als das bedeutet selbst, ein Anpassung in den Realwert, vergangener Jahrzehnte word den Preisverwelfkan, jetzt, die lage klare word, stelt sich, die Frage, was kennt diesen Silber zicklich stoppen, die realistisch Antwort lautet, kam et was. Selbst wenn die Rezession tiefer ausfällt, bleibt die Industrial Nachfrage bestehen. Selbst wenn Zinssenkungen später kommen, bleibt die Inflation structural hoch. Und selbst wenn Investoren kurzfristig pessimistisch sind, bleibt das Versicherungsgebiet begrenzt. Hier entsteht der historische Moment. Ein Markt, der fundamental angespannt ist, wenn die Breitmasse weiterhin schlägt. Bever wir schlägen, lassen wir Eils und drei Zentral Erkenntnis fließen. Erstens, Silber, steht, einem. Wendepunkt, der, Nerali, 30 bis 40 Jahre Napfrage Bumundwar Chafflik Unsicherheit, Zugen einen explosiven Mixedweitens Rendi Meissen, Anleger noch Kursfristigan, Kursbegungen Schoen, spelt sich im Hintergrund ein Structural Verlorung. Die Preisbildung komplett neu definieren, kennt drittens die größten Chancen entstehen. Bever die Mehrheit versteth was passiert, Geno das geschieht, zum Schlussan Gedank, der offen bleibt, wenn ein Rostoff mit einer. So zentralen, roll plötzlich, die Aufmerksamkeit, der Weltmarkt, erholt word der Next, zicklich Gräser als, was wir bisher gesehen haben. Wenn du solchen Außen nicht, verpassen willst, lass einlich da abonnier, den Kanal, undeck de wir, die Glock, der Silbermarkt, steht wie einer, historischen Bujan, die Frages, bist du vorberi.